wako baba kana kaibai. Hello. Bwana Kaleli. Yes. You talk with one mic. Have a mic makanene yao. Makanene yao. You can choose to sit. You can choose to stand. Go to it. That is very democratic. Hello. One. Ninaona molo ani konfamia ashmiwa kana nemuendele na kwevukishwa nanu mekundu. Cause the link has been shared and it's working. Na beando mebayu man biloele kuma their simosio na ende yuni kana itwambie. We cannot wait further than that. Nitwakwata apologies ya ashmiwa Eli Mheshimiwa Onesmus Kimilu noeti apology na Mheshimiwa Kisoi nimatuma messages wikese kwasia kwikiwata kwa nienda tukolie mundu mwe atupoye kindly uko pao hoya nikana wathimithie na indi alama kuyenza tuyetele chathini cha bika nikana tuendele na kumanya ayetongo imaitu twenyubata basi kwa heshimiwa maitu alatwe na moba katika Mbooni constituency na alamu kiena mo nundu kusia kila kiko umundi ndo mugeze kyogoni ki mwasio inge tuose mwana oboya gayasa gai mwana gai wa modeu lo kutungia mo yake ogoni ki cha umundi nundu wa utumia misi kibabukanyo momo kana mao nange na tumoda nange na metoka na vinane watu anondo atakamea Yesu Kristo watu tezia kuka na kumbania nyumbani eno tumbania asa pata wa kumbania ba uwisi na niwo manie kumatene kana matugo momundi mwai wo mundi mwaka wo mundi nituke baba tuigozea yombe maitu maikulu makolyo na matabanye mubangilio wo undu wa kwenda ivela na makeka azaidi yu nitukwambia na itu kuboya nikana umatevye nikana mebwe mena mugongo nisio no malenge ile konzeo nikana undu ndola mundu keba inena wewe umutongwese nane undu wagwo latu izigeza ngai otunenge kuusya nikanona itu tumane kila kiendeye asa one bidatene nikwethea wandongoi na yute enda ndongoi cia Mbooni constituency tena alame kwenda ivela ngai nainde nitukunenga bato nundu ithi tuyisi na tuitona ene ngai ikakwenda kwako na alame nziani twaboyo materie kana tebe na mutwamina asa tulikanye kutungia mubea twana Yesu itaboya. Thank you. Nienda kunenga mundu omwe mwanya musemi 2 minutes nundu niwe chairman wata alama bangite mubango na indi aithocha by 2 FM na from there indi chathike ithikwo ekaini mukethie ndani ya Kristo mwaseo ingi ni muvea muno umundi kwitha kipanduni ba ni asia kila mundu ni wisi tukite tukisia ajumbe maitu ala meitia kula na nyeta chairman wa ta organization
ikwate ingi menyu ni mwewite taa ni muvea umwe tukwatanite andu ala mathukuma ilobi na kundu kungi tuone undu tutonyotetheanisya igena twithike development kuu musikwitu na nengi kiutu kanena sua ungi nienda recognize members maitu ala media kivila cha umbunge cha Mbooni nundu akuka kututabya undu menaguo kuyana undu Steven Chande waweta na ndisio kaingi ni thoche andu mambaitu FM twina kaleli twina Sami Mulinge ada andu mumewa ma radio ni mometha matukwatie ki na nienda umathocha nikenda moselele nundu twenda kitumwe imwe kwa imwe isikikamba kana chasi au withie o yutu nenete kila mundu i radio no kuigwa ala me radio na nimeonenga radio ingi timba itoyoka ala ngi mena tula tusamu mutonyo thi kwa YouTube twina link twanengane no wati no tumia andu mekwasa memakueni kana bala bangi methukisio namo nikenda igwebe sidu matonyo tutumia ni utumo makulio tukakulia ba tukamakulilia abauti base kuni asenike nandikanange sambingi ni enda utunga mwanya kwa kaleli ni manyitwa kana mheshimiwa Mary Mbiu ule ile idhabaki bila chake ni kwa tena ukiengalie ni watu ma apologize ni wakwata na bandu kunde ndebika na itumia nisia nake kuni tunga chathi kwa kaleli nikenda uselle kuma bau asante sana ni movea muno ekino semwano ni mukethie ndia semu yaseo nenda kumuthocha ndini wa kikalo kiki mwana na kila o yute bantu tona kwa na twiba lakini tweneke ndi yonde kou ni asia ni kwate ni kikalo kinene balaindi umundi tikwenda kwithwa na unenania wa mwe katika alama ekwite kivila cha Mbooni ni kana matuelesie na maelesio andu ma Mbooni kila mabangite kumeka muthenani wa umundi maundu alativo tukwika ni kwa alamwe baba tambia na mheshimiwa akulie kulyo withi wa ukiletie baingwa kushangilia na baingwa kukuna moko nimwambigwa kuune kana tambilile nyama sita makwa nito amesha kaleli na nenda kosa mwana usini muthoche Sami wa Mulinge ni kanaindi aende karibu. Thank you. Ni kwatia ni twa kwatia ni ya baiko kunanga moko baiko selila nundo te vatu mane kila atongo ya maitu mayete kuondu andu Mbooni ivindani yete ya something onyuvani monene ula ukite na niendao tuthi imwe kwa imwe ni kana withie ni tatangi ya ivinda ila mutaivo ni tenetikilana kwanzia demokrasia kuna kula na kuna kula undu tu kwambia uneni witu na tiambia o kwa ukuvini kana withie ni twathio imwe kwa imwe tiambia na introduction na ulonwambia kunena tiambia ngalio ya nene nziuko twatie Alex na ndi tuimini na Erastus na kwa ndatika o taita tu itano tusitenda tika itano ni kana withie no na ku time nesa utuelesie nene no ni chawonie ni kana ni kwitia ni thina mwonie Mbooni ni chaukiusisie Mbooni niambia na introduction ya kwa nita wanene wanjuko nishawe Mbooni utuini wa udhioni asome ya school shabu utuini wa itu ya Mbooni primary asome ya secondary school ya Mbooni na hadi kusome University of Nairobi na kuma bauni ndukumeta na serikali naambia kuthukuma na NSSF mwaka ngili mwe na imwe na miongo kenda no mwe nesa kuma bo in 2012 na the Ministry of Lands na nesa kuthio kuma na County Government of Kitui until mwaka kwatia na chakwa ni
passion yakwa ni kwenda kusisia mathayo maitu andu maitu mambo ni undu twikalite na kusisia undu tutonya kukilia andu maitu nundu misi mingi yu ina mathina maingi ina thina wa kila mekoya misi mingi ina thina wa kila mekwekia misi mingi ina thina wa undu meusomithia ciana cio lakini wa sisia Mbooni yitu ina misi 95,000 na andu 4,000 twina ciendu nyingi muno itonya kututethia twina miunda miseo mbua ni yuanesa kila twaile vanini nutongo yutonya kutukwata ni ithionthe tukatumia miunda yitu nesa tukaithia ng'ombe citu nesa tukakwata cindu cia ututethia nundu andu aingi mekala ku micini na tuikami nocha tutamanthite undu mici kula andu mekutinda undu mekwamuka kuthikwika nguku citu nitonya kututethia ng'ombe citu ni ututethia maembe maitu ni ututethia na cindu nyingi lakini buchanu ligete micini yitu na nyomunthe ndinena ni kwiyumia kusisia undu tuthukumana na andu maitu ikana tutumia cindu ila cionthe twinacio itutethia micini yitu ya mwiso ngai nungathimite ya family ni kibeti na ciana nene and that's part of my family and they also the extended family lakini passion yakwa ni kukwata musi tusiciondo tukila imwe ikana andu maeke kwikala na mathina ala menamo ni asante. Thank you. Alex. Hello? Don't be well. Okay. Good morning. morning. Walk la desa. Mwe ni museo. Babi ndaonde. Asante sana. Kwa masitwa naitwa Alex Chalo Munyao na ni mwetikili wa Ngai Mbe. Na ni mwetikili wa Ngai ni thaitha ABC Kalawa. Na ni Nairobi ni thaitha Nairobi Baptist Church. Na ni omutongo wa kanisa. Uno ninye chairman wa kanisa ya Nairobi ila yetwa treasury ya Nairobi Baptist Church. Also ni katika ila group yetwa home group fellowship Nairobi. Ni na family ni nokie na mukaa kwa eva to ukethani ndisi kana mmeokona etwa Jane na nina ciana itatu Mutete Je na Mwende nisilia onde me online you mainzisia na nina makethia then asia mo ne firstborn katika family ya Konzolo ola weta sekivela tene ola weta Simba na nuru ni nukiena umebiwa Nundo inokiena manifesto yakwa nienda because of ease mwati manifesto yakwa na alame Facebook tafadhali endai katika www.chalomunyao.com www.chalomunyao.com ni mwezi ya manifesto yakwa mutonyo download na no kiena yo na ningwenda okulia chairman. Can I distribute my manifesto to the people here? Nikanama ati tafadhali. Undo inoki haya sio. If you don't mind. Yesu no kweka ubadaye. Okay, thank you. Yes. So nizome Nairobi St. Mary's School na also ngasome Ambasako Machakos Boys na minie from 4 Machakos Boys na Nadi University. Nina degree itatu na monomono passion yakwa ni agribusiness kana agriculture. So nendukume this yanza na America for almost 15 years. Na neku nena kwati experience ya utongozia. Na nasi oko Kenya na noka Kenya
no kotweka CEO wa ma companies alasi meko na director wa company yetu wa Farmers Choice, so nini sekindu kitu wa value addition. On top of that nini kete maundu maingi ku Mbooni nundu nendete ni siasa ni for almost 40 years, and dia 40 years inone my first time kwitia kibela tena sindu bingi ku Mbooni tailo sisia kimwe kigo kila kenge ni infrastructure, ilenge ni agribusiness value addition, ilenge ni masomo, youth empowerment, healthcare, poverty reduction, women issues, and also sports. So passion yakwa nendo transform Mbooni tende tena leaders alamo kie onakumatene na nima atatie ona mheshimiwa wakwa ule baba bwana Erastus Kibaso. He has done a good job, but I want to tell the people of Mbooni, it is time for change. We need a leader that is going to take us to the next millennium. Na leaders who wepo ninye nanye dikona siasa sia negativity kana kubuando na nienda juka kwekalandi na mbekwe my opponents bwana Nene na bwana Erastus Kibazo nenda umuya. Thank you very much nundu wakoka ku nundu invite ino yata inai toka eti nene na andu Mbooni na nisi nioka nethia ayombe alangi na dina amethia. So my worthy opponents, thank you very much for coming. Na nini say one thing, Gai abala weyu already knows akuya the next leader wa Mbooni na keka debatonyeka ni mukulia mutu boye idio ndeteba lakini mumboya ngie muno nika nani twike muyombe wenyu nundu nese na twika muyombe wenyu ningo muthu kumeandu Mbooni. Thank you very much. Thank you. Asante. Mheshimiwa Erastus. Thank you. Mweni museo. Mabinda onde. Mabinda onde. Asante Mbaito FM na ndumata nundu wa utwita bao mundi tueleanwe undu Mbooni initha ilie kwa masietwa nitawa Erastus Kibaso Nzioka mumbunge ola wikalile kibila Mbooni na nikalile kibila nundu nitulekilwe ku ye parliament ninziokiye ba nukeitia ingi matuku kenda ninewe niende na ukilia ndu Mbooni ziaiwe pawanzauni Tulimani ward constituency no ya Mbooni nangasomea primary ita wa wanzauni nangauma bungaenda Mbooni boys mwaka omwe nangauma bungaenda Machakos boys mpaka form 4 nangasioka Machakos boys mpaka form 6 ngaenda University ya Nairobi University ngekandikilie saba ngasioka University ya Ilobi ngekandikilia computer science ngasioka University ya Ilobi ngeka masters ya ukwatani ya ando na computer equipments kwesila mitandaoni na mina skulu nyeni ne thukumie na nithi tungi manage sindu mbinge kwa uki biashara nina experience ki watia projects nina experience na eka kuthukuma nina musi wakwa nina kibeti chakwa na siana inya sio ndesi sile university kwa unye ni asia kana kwa kukila na kuendea kubika bau nondo ni thukumite niona mujumbe ola wingoni siando Mbooni no Kibaso Nzioka nina maundu nyanya alangwenda kwika na nikwatio tuinena nituisaonena in deep lakini kila chakwa chambe ni kuendea na useubia maskulu na institutions ondu niende na useubia uendea na ukilia mwaitu ondu niende na ukilia uendea na kusome vya siana situ na utemea masomo mitweni kwa uendea na kukilia stima ku Mbooni kuendea na kukilia youth na kuendea na kupartner na kucollaborate na institution ila inge kenda tuthuye Mbooni wea kwa ni ukima kimu na andu Mbooni maiyamu
muya mwathime. Asante. Thank you. Ikulyo yingi kwa tongo imaitu ala maungamite kuondwa kumantha kutongoesya andu ma Mbooni. Nene nsiuko tuyambia kwa kwingi ni chao kiu kinene wonie kina uvaluku nthini wa kisio cha Mbooni, na ni chao kiu wona wika different kana wona wika kivathukanio na atongo yala methitwe vo na mheshimiwa wala wivo kiu wona utonya ika kivathukanio na atongo yala methitwe vo na atongo yula wivo na kiu wona wailite kwika ni kana kiali ule mathayu ma andu ma Mbooni. Mubeo no sami shakwa ekwasya na inawe tanasya utalo wandu maitu ma Mbooni constituency mwaka wa ngili 2019 census Mbooni twatalwe andu yana yemwe ngili 198,500 michi yitu Mbooni ingili miongo inake mana ata na nionji bani nisi kwi michi mingi umunthi ya muka itanetweta kwi michi mingi umunthi ya muka Mbooni itana itesi ya chao samonza kwi michi mingi umunthi siana siathi sukulu itena liwakwe mabuku ma serikali measya misila ina thina Mbooni ni mwoza kati ya kila misi 10. Kindu chu kwa ni kiundhinie ngomuno nundu etha sindu ila most basic mundu waile kwika ni kwamba kumanya eya chao, ni kwamba umanya enenga mwana chao, kumanya ebwe kata, ni kumanya akesa kuwa arisibitali ati na ngainu tunengete nzinzi obyo itina miaka 59 ya wiyali andu ma Mbooni maile mabuni andu ma Mbooni maile kumanesa wana wasisa masoko maitu sindu ila yutewa ni sindu sumitenza one kobisi tuyumye Mbooni one lu tuyumye Mbooni inyanya yuma kwasa ende ona rukoso chindu itano kulingana na mithanga jitu kula tuwite twina sindu itonya utwikalia nesa muno maembe maitu masungwa maitu matimu maitu ilobi kilo kimoja timu ni shilingi 100 makandamia miti 40 ni ekomwe kila mwaka mitizu 40 hele ukunenga shilingi ngili mana 3 ngili mana 9 kuni kwasya uketha na ekomwe wa makandamia ukwata ngili mana 3 kila mwaka isu shilingi ngili 50 kila mwaka kwa mwezi baiki tumichami situ ida eliu na kindu chambe kwa ngai asunge ambo ya situ sia kuoneka kebela ke ni kuchoka uimini na tuisisa midhanga yitu na tuyosa ataalamu mandilikasa ala meba ya county government omokwe moke matinde na imi maitu tulige miundani yitu tuidhie miema leu maitu tutele witu withietha mwaka ucio na bitie nuna kwatiwe na basari withie uimi wa nguku tuya ilegala na nguku iyo leje matumbe 5 nguku ile je matumbe 3 ko nienda kwasya anu maitu ma Mbooni uthui witu twina uo uthui mwingi pyu mwaka ngili 2019 Mbooni atema kandamia ma shilingi yana 163 million shillings tukongela mabinda 5 tukwata 1 billion shillings masungo maitu maembe maitu ala twalekelie kila bana
kila kiendeka no utongoi uumanya misi itu ni athelile misi itu ni aumeiye na etha ni basari etha pe misingili miongo eli nanda basari mwaka ucio na biti twakwata neza next year ele utuika 15,000 twasonga neza ikatheka vikangili nyanya nundu andu imambiye kwikwatia na kukela nye kwakwa ngoo yakwa ni ngito nundu andu maitu mekalitwe ndini thina na mukamba isi cia ndongo inyusa muluo andu Mbooni tunywite muluo na ngwenda umeka difference tukela bala twili. Thank you. Wana Alex. Kiuona utona kwika Mbooni kivathukanio. Siduila cia neona nenwa ni mheshimiwa nene nzio. Na issue yaito ya Mbooni ni imwe. Ningwetikila daku sindu icio nthe mwasiigua ni sindu kisitawa depressing. Nundu tena poverty levels ito sio lumo. Nenda amuashua nundu mheshimiwa nene ne wayaba muno. Times ya kwea are over Mbooni. We need leadership. What makes me different kana ichau kituma nenda ne diona ninye ndonya yuba katika pano ino nemwe be mundu wene hesabu wese hesabu be mundu wese lands nonye wa agriculture ne waka na ni nzome agriculture dienda tie kana raina maundu ma methoi ita noye. We are tired of talking, we're tired of crying. Mbooni, it is time for leadership. I said here ila naunga maba nasia ala manoki mbe wakwa on the manaina leadership na kibaso my honorable member, he has done what he could from Mbooni. Vision ya kwa nenge nundu ne mundu wa agriculture nendo mutagia nenda mwatie neza onungu mutagia in an idea through all the 6 wards kuma last week Wednesday na nona melelo baito me mathuku muno pyu na nona nitienda kiwo na namunenga statistics ya kiwo cia Mbooni. What we have in Mbooni and Makueni is enough for the people of Mbooni. Nundu we have almost 432 water sources, water dams, streams, rivers, sand dams, and boreholes. What we lack is mechanization. We don't know how to mechanize these water sources. Nati kendo donya kweka the first 100 days. Ni kendo lazima ne kwata ne nye, nina budget ya kwa, nina budget ya county, na nina budget ya national government. They cannot mechanize the water sources. Lakini ndiye ndo nena muno about water. Nendo nena about what I can do. Statistics ila siebo si Mbooni na nenda mwati yeneza. Actually kinugege mbiwe the sia wo ona ekatei. Nundu andai kuma ko ya kalawa kulana seiwe. Kulana yewe. Tioka tikosa amango yembe tikata silingi ile aya woka kako ikatewa silingi 3 woka ba tulimani yetewa engolo na ya bikai lobi that same mango yetwika 50 shillings kana sometimes 100 shillings na wa add value that becomes even 1,000 shillings na sinduisi onde onawosa kahawa kalake kuya Mbooni yolo ketewa nai macadamia sitewa nai avocado nenaiva tubilani mambia ikunia ya avocado ikunia yusuete with almost 700. Hello. Umombiwa. Can you hear me? I can't tell to me. Hello? Yes. Hello? Am I back? Kosa. Okay, good. Thank you. The Nasia on a mic, near you and at the wall. A whole sack of avocados is being sold for 300 shillings.
Yena 500 pieces ndini. Now the lobby, the same avocado is being sold for 70 shillings. Ninaiki calculation ya kwa na siya what we lack is good leadership in agriculture. Na nundo ni mundu wa agriculture tendo kwata na farmers tilike SACCOs kada cooperatives. Onala me Kalawa mena livestock. Nundo Kalawa market ya Kalawa every Saturday. Pendibe the have exchange ya almost 10 million shillings pau. Bui na mbesa na ngombe. But andwa menda na trade minda na imbesa. Kabuko liyo yu monde ala mena ATM va now. Mina sio ashumuya. You have an ATM card, right? There's an ATM card here nena yo, you know. Gendo yiku miambesa katika account yakwa onava tawa by banking. The nearest place I would go is to Basi kananga hii water. Na you andana ende te olatia slingi manele na hii cost 500 shillings kui bengi. What does it tell you about Mbooni? It tells you that we are ignored. Nundo value ito itenenga na mana. So the first thing I'm going to do neenda toke tose tilike tasakos. Atalika tasakos aimi. Toke tasia, the first thing we will come and regulate our prices. Na you anda ne yembe ikatesa wa ta agree tasako nundo nivye ene. Tioka tasia yembe yito tita 15 shillings kumomonde. Na ala moka ola tiaba mambroka makoka na maloli moke makune simwe mazi yeye. Alandu makomete alandu atumanwe nimekiada. Yeah, answer yourself. Nemo evie. Okay, na mheshimiwa na I've done a statistic ya budget you under CDF ya Mbooni the 150 million. Na mheshimiwa ba he can attest to it. Don't 150 million is not enough for the development agenda yito. Tena mbesa kuma sindu itinanga na mana na tika tanesa tena almost 6 billion shillings a year. 6 billion shillings a year is half of the budget of Mbooni County. I have the statistics here. Namukadi on my website, you will go and see the numbers that I'm talking about. Naningo post. If we sell our things right by coming together and demanding the right pricing for our agricultural output, Mbooni, we will not need any other money from anywhere else for development. That is my agenda for Mbooni for 2022 going forward. So that is the difference between myself and my worthy opponents that are here. And the ones that are not here. So I have a plan. The plan ya kwa nikweke ambesa mfuko ba kwenye. Tundu nenduko mete we also. Ninye na munena wa farmer's choice. Bacon na sausages isu sio them taste sawa na smoky. I'm the one who was there marketing those things. So then they say how to add value to products. Was a mango, for example. Tina business ya unena of mango juice. Tile kwenda tiasia we want a mango pulping factory. Now we have mango pulping, we will export those mangoes outside. Now mangoes isu will give us close to 1,000 shillings per kilo. And Mbooni, I hope you're listening to me. Sindu itinenga na mana tienda kwa asia kumana liko tikeka kenduketwa Operation Broker Out. Operation Broker Out. Nandiko na the reason why we other people meuka ku Mbooni matodhoe na ivye titweka tina by own brains. Titonya bondumwe akianda niwo so basi ikatu sia kweka production. Onge akasolve ya tape, onge akalika transport. Your transport sindui wala sia elekwenda. So the transformation of Mbooni can only happen through agricultural value addition. 1 minute. Tena 6 billion shillings a year in our pockets. Tikoka tike sange ambesa idie. Na 1 minute. Hii yote sika develop maskulu maito infrastructure na kibu. So then it's in time. Lakini I'm very passionate about this issue of agribusiness and why Alex Chalo Munyao wants to be the next MP for Mbooni. Na pengine mheshimiwa utene kalandi kidogo nundu wa maundu ala wetho wa minone na kuhusu andu ma Mbooni
winini sio sia wa Mbooni wiani Mbooni nobo wa Malelu nobo wa Kiwine wa Weta pengine pe maundu amwe withi wa wekie ona mbe wote musakwe nikana wese andu ma Mbooni ya nimekwasia okay Mheshimiwa Alex Muthao kiuga nena no ke nundu mbe no ambite kwika ABCD pe kindu kimwe witha wekie. Yes, no sir, no, thank you very much. Nundu ni nasiaitwe ni nasiaiwa na Kenya na naye wa Kalawa ni naendie na hiyo somanza na natumetwa na andu ma Mbooni nundu ni ngulili kana nesa fundraising yakwa ya Pan Africa na that time ni ngulili kada ona andu ameva tamuseo ni momandete na ni mambonete nje ni invested in myself ojuzi ongo ndo mutabia dio rely na CDF nundu CDF ikenda bo ni musakwe kana dem musakwe that 150 million will be there yeni hata CDF inge ya mutwe. So I understand your question lakini nendo kusongeo ona muskali hata nengedwe mpingo ayaka kwate mundu denda muskali. Okay, accomplishments yakwa mukathi katika LinkedIn alamwe na LinkedIn and then muka search Alex Chalo Munyao, you will see what I've done for companies in this country on a T Kenya, okay. Africa on a T Africa, US nindukumeye countries companies ma agriculture na nundu nye company ila nina tiye nuke nete kibela. That company was doing almost 100 billion shillings a year in revenue. Na company isu yo kako nundu nese palamai na nese kuikosa sindu ila siaele ko Mbooni. I will bring those companies and that investment here. For example, nina already investor omwe onoki ambia he is ready to invest in a macadamia processing factory in Kidungo Kitundu. Tina na nake no nokia na mwe our pricing is poor. No ne broker wolo. Na mwe tienda broker ide tienda investments. Na nicho wasisa manifesto yakwa. Actually my manifesto is almost like a governor's manifesto. Okay. But I have said my vision is to bring industry and to bring investment from outside. Okay. Bena mbolika katika county government ila 13 billion sievu nete ila siaile kwenda sie ko Mbooni. Okay. Kumabu nilike national government. Raila alikana Azimio, Ruto alikana Kenya Kwanza, galika bunde nino I have worked with them and they know me. Okay. Nina access. Na ende you my personal self. Ni ngametaba I have links to the international markets. Na links is international markets chongo kumutabia. Obo wa mango pulping na investments ila siaile kukaku Mbooni. And I'll work with the governor, whoever it is. Nikanda theater those investments here. Yenda kwigo obo wa sindusi wanwangi. Nunu Mbooni, we are the ones who produce most of these value-added products. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Thank you. Mheshimiwa Erastus, niwe mumbunge kwa vinda yuya mina obetoka miaka isu andu ma Mbooni mana onengie. Ni chau cheo uenda kwika kwa andu ma Mbooni mana onengie ibuso wathukuma miaka 5 uenda kwika undungi mwao mweu na maundu meu uenda kwika hata kwa liula mathayu mo evindani yetha ni meukunenga mwana. Asante Sami. Na ni asante kwe kulio yeu kwa kulia na njamba kwa siakana itwa ile kuelewa makueni yina andu thandatu alama ile itha maikuna wea na kilomwe ena wea wake be wea wa governor be wea wa MCA be wea wa senator nundu isu ni yo county government na be wea wa member of National Assembly wea wa woman rep na wea wa musumbi na nye nitunga mwea nundu miaka 5 ni nthukumie na ndala kakivilani na hiyo muthukumi nundu inasomethere ciana mbe wa yana na ngenza kiuo o maimamea nondo na ngeka maundu maingi na miaka 5 nilikile kivilani
nye mwene wia wakwa ni winenetie na wia wakwa wivo wa progress report ya miaka 5 na yiva yende na usomwa ko ilani lilie na nona wia munene wa member of parliament parliament wambe ni wa ukunikila institutions ila siva inengetwe mpesa ni serikali kenda ega be bantu beza mpesa itumitwe na withie ni twalunga na twatabania chakeli andu Mbooni ila manyubie kama manya ila mena thina isu ega ni ministry ya ile kwika kanena na ministry ega ni kindu cha ile kwikwa mbunge geka kenda andu Mbooni makatetheka cha katatu na nengiwa kibila nienda gaseuvye miao ya Kenya kenda Mbooni ile itonya kutetheka yuluwa miao esu chakana budgeting is crucial na where we to nikulilia budget ila se institutions na kumanya budget situ kana si within nituongela na tuibitukedia na ila ni yedukumire myake sio ndeita na ila inenga ni report yakwa peke ndunethe ye chamboni na Mbooni kila andu mekwenda muno chambe nikisomo na nini sikana ugo Mbooni twina andu asomo paiki ndukika Mbooni. Now we develop that today for a better tomorrow in Mbooni. Na agenda ya kwanene ya Mbooni ya twitha na Mbooni twiyonea. Na miaka yesu 5 ni nguona milioni y'abantu. Kila tonya kwiyonea Mbooni. Na nye kila ilia itie muno ikukilia isiana na kukilia mwaitu na namna youth iuluwo kwati wo kenda withie no makune trade pa Mbooni na maikwata profit of our Mbooni na mayukilia na maisomethia ciana na kiu ndicho muhimu infrastructure yivo malelo siwo na sindu bingi lakini ningwenda uwetakana sindu bingi ni cia county pe line ula witu na budget yitu ithana vote na hii vote ila sio ndesi ya budget yitu ni sio ni nakuna yuloa malelo yuloa stima yuloa basari yuloa kukilia mwitu kukilia youth kukilia waume na sindu isu ningu nite indi ni noni yepatiele bana pa kukilia kenda ulawuya ni nasi ya twithe na Mbooni twiyonea tumiyone lelo ne bigisie bana na ingwenda umenukilia ibeti yebigisie bana ni munenge pesa ingi si akukilia ibeti na ingwenda ukilia myake ngita yokulia ndo Mbooni oyeye mwenye twithe na Mbooni twiyonea uisa kweke baswazi yoka. Asante na mheshimiwa tena mbakikala ndita we mheshimiwa unethiwe bo Mbooni bandu mya myaka 5 pembeza cia serikali ila inengetwa visi waku ta youth fund uwezo fund women enterprise fund ni nateithisia andu Mbooni ngindi ka Mbooni pesa ila cia cia nenga riro myaka 10 kuma 2007 mpaka 2017 cia milioni 8 na kuma na lika 2017 kubika umundi ibeti ni kwatite bewa milioni 8 na ibeti sio mbene inonete muyola asina go nondo sietethetie nondo siyokiletie na kuona ni akana ibeti sina muyo yutu nena nina group bewa miongo 3 ila sibikite maximum ya 750,000 na imwesi yosete mala ele kana 3 750 nondo ina mbamba na nganena na women enterprise fund kenda mamba diwe nondo imona kanite kana ni matonya kosa ni matonya utumia na matonya utunga yu ni na mwanya wako manenga milioni 1 kenda twambate na tuyende na utethia youth no west ne thie cia bingiwe nondo beza cia nenga ni we na batu ikaisia siasa na ila cia twikisia siasa na cia agie youth na uwezo no andu Mbooni so no lazima ninewe mwanya nukilie na nakuwa myaka ili niende na umathondo andu asugukilia na no kana ne wa mwanya 2019 yukite uthela na yutu nena uwezo yebikite karibu milioni 13 ninengete groups na youth nina milioni karibu 10 ile ninengete youths kwa una mo nienda bitwengewa andu umala na mosa form na mosa mbesa no ninewe even ona kupika milioni 8 ila 500 youth yitu na group ila sio uwezo ikatetheka okay. Group iba itiitwe na yolile group si andiwa muno
na ina neni na Women Enterprise Fund na group siandiwa nisiaile unewa pesa ite kutilwa ndulu onemwe on administration mo makanewa makatandithia na maitunga na mayende ya kweyukilia ukwatine wo Mbooni kilio chombo ni kana Mbooni yithitwe muno etere kwikanesa nthini wa mitiani ya Kenya National Examination Council guthina withitwe wi mwau na ta mheshimiwa wa kisio kiu ni wiki tata kuhakikisha kana kisomo ni chambata na maskulu maerie no maeke kwitha matekanesa. Surprisingly gilika kivilani Mbooni ya East na Mbooni ya West twi sub county kenda Makueni. Mbooni East yoka namba 8, Mbooni West yoka namba 9. Mbooni West yoka namba 8, Mbooni East yoka namba 9. Nithi twakusasya all through. Lakini nitungianga imubea yutu nena Mbooni East na Mbooni West yoperate ya kuma namba 2 kubika namba 5. Na kiu nekio na kindu kinini chambe cha kwamba usovya institutions siana sitha siembeani na yutu nena paika na keva kakinyete muthanga skuluni chakeli ila nekie strategic plan yakwa kisomo cha imbe kwamba umanya ni chao kila chanangite kisomo na ila na kwatie sindu isu neneti ya alimu na twashare that strategic plan na mambe ya kuimplement na that has caused the improvement that we are seeing and I'm proud of that improvement that we are having. Okay, sawa. Linga. Okay, wia umwe munene wa mumbunge ni kuseuvya miao kana asie wia munene wa mumbunge ni kuseuvya miao na upamwe na kuseuvya miao ni kuosa mabata mandu make akamakua na kusisia aiseuvya miao ino withie mabata asu mekilikoni chake wana nene nsiuko tauenda kwithi wa umwe kana toenda kwithi wa mutongoi wa kilioki ni mathina amwe meva manene ukuona mailone wa priority wona mailone wa uito thini wa kilio cha Mbooni na ni muya wiva wona utaseuvwa na ukatwika mumbunge muya usu ni useuvwa ukatethia andu ama Mbooni no kokilanja mathayo mo nundu nusiaitie no kona abe na thina aile tha baseuvitwe muya muna na muya usu ndwa isa useuvwa na ngatwika mumbunge ni usukumia muya usu ukaseuvwa chambe priority ila ukuona sia andu ma Mbooni na chakeli muya ulo kuona ukaseuvwa ni utethesya kumina mathinasu na mheshimiwa nondo wakwa na ngoma sa no munga meokela mundu bala wene ndo bena mic ni kwate no tona koswa nesa huo kana wenda ba Sawa. Kwa sawa. Ni asante mwana sami ndio kwa leo. Chao kwa ni kwa sia. So far mea ila iseobitwe bunge ni situ na nisikali situ. Mea wesu kwitu kwa Mbooni. Ni tuyani kwa Ndwala ni mangwete ngoya. Iyo ndeme situ twithana nguku lakini nguku yole matumbe 5 na igwikia iyo siaele tusitu 3 nguku iye tusitu 3 paundo enda moya wenda kwete ya numaitu kimanyizo cha nguku ukethia nguku situ nitonya ule matumbe maana 3 nundu nguku sika matunda maitu ala mailo tutete nundu andu batete we no sindula medhanas nikembi yitu oimiula we kona andu athui I know who it is no yithi amutusu ikwanja ndu mutethia athui mena nguku ile cha matumbi maana 3 nguku ya ile cha 5 maembe ma nja maile omunenga kini maembe ma mudhi munenga mesa avocado anja ile omunenga kini avocado wa mudhi munenga mesa mbuyi anja ile omunenga kini mbuyi ya mudhi munenga mesa nicho kiuti mia mundu utenda kindu
ndaye wataalamu bakubi nake chindu chake mwaile na kiuni cho ninemba mheshimiwa Kibaswa asia kila mundu anenge roho wake na ndivyo lakini tatongoi no bakatu thipa eva sanga nikana tutethi andu maitu ndiligasa ikaunti ya Makueni no mpaka inene governor anenge ataalamu mandiligasa moke Mbooni ora wosu utemia oni kwa nundu usui woto ela kindu kila chaile uma ilobi kwa president ukadhipo ukaete andu mako yeni sakili ni weta ketha uni mwana sukulu andu Mbooni ketha pala tui andu mwanza kati ya 10 menocha ketha ni mwana sukulu ni uvaluka ketha avalukile ketha ni mundu wende hospitali ndale au koma nundu mwau ikulo ni chao kula tuwe ambusi situ tuye serikali tuikie iyo pandu ba kwigo tongo uyasha bingi ya kibuki ekana abo wake ocholu nundu isu mbesa lesi ya kiyo kibingi ya kibu tukamanya watu tukesela lakini rosa mbesa situ fasa mbesa situ umunde baka lawa ni kaunti kama ni naki ya nyumba ya kuya liwamboka ya shilingi milioni miongoni kwa ganga kenda mbesa isu neki utuswini twanguko Mbooni tuiza tunakuwa dia tuswi ngili ya naje miongo ganga tunaki ya kumbi tutena liu pandwa kaliu pandwa mbisa liu ni kananga ya nene watu wake kumbi kenda umunzi tulimani wo ina tuswi tungilia na miongo ganga itina ami itana anuma tulimani wedana matumbi ngili ya na miongo na kila mmoja ukapona etumbi wasilingi 10 isi milioni mana nusu anuma tulimani maita kila mmoja anuma kaumwe uchana lakini maeneo maitu ni kuona kindu kiunga mia nyumba jebia uyiki ambeza sia kusimiti weka nyati uileke ambeza anduni ikongele kaniki ba yake tungu penda kitaka cha USA University cheka mbewa miongo ta kile mana myake nye na tukambi wa Mbooni mambi kitaka kiu tukosa kitwike kibuyo cha mimea yonde wende kandamia shilingi miongo eluge nuga wenda baka wenda kitimu wenda chao nikana miunda yitu stusi siamitile tonya ututenga mpesa lakini tuikala ladhina na atongo imaitu wala tunyugide kuma mutongo ni molo kana tumekumanza andu metembea na ngongo andu bena dina osome nanyi wendu wako ni kwaje siana ile inosabasa kuma mwaka wa 2017 ano mungu ni mishikiriwe ngoro itina amia keli ni maundu ala tuikia ni there mwaka 20,000 this will your success itina amia ketatu ukacha andwala menda basa ni ngili 5 besa yitu katwa kundu kungi nundu paimu mundu kakwati ya misi nomba kaikwati ya serikali ndika idhiana anu nomba kamenye idhia na siendu ila idhuasiana dunia ndilo ina sida all factors of production munda anu besa na technology na chaka tano nutongo imwairu nyeni iweta neza niwejiwa tuili vala tuili Mbooni na dhina nundu otongo. Okay. Thank you. Alex, nikanatu with the team more practical. Kana indi with the na tuitangi yo ibinda kidogo. Bwana Alex Munyao. Nene ni wanene agriculture. Kila mundu nuko nene agriculture. Umundi Mbooni ya ina cooperative mbingi ibinda atene.
mundu aita makandamia make weka kana ngokela na matumbe makwa ili ngathi soko ni thoe wondu mwene onwenda unthoea cooperative isu na ngwatanio isu cia uwimi wina mubango mwao wa kwisa uciailia utekulwa ni ikulio yila tinayo kwa kavinda ka ya wia wa mumbunge ni kuikithia kana ni wakua mabata mandu make na mbunge no kumaswania kila ivinda ni kana kuise ugwa miao ukethia no kuthingisio miao imwe ila itonya utethia andu make miao lo kuona kana miao wona itonya utethia andu mamboni na indi cha keli kila ukona kina bata munene kwao yu kwa andu mamboni ukethia kikabithi ukikambia ni utethia andu mamboni. Thank you very much. Nene nazi hapo utanani. Nene tikadhiu manda bandu bangi kana wede wadu ma agriculture kumamboni kana county. Nebo I'm there. You are wede wadu here. I know what I want in Mbooni. Na hicho kitumi ukwigwa ndiasia ulongwasia nundui statistics ya onaeka Mbooni Makueni County etwea sindu is besa sito kana ila iwa income that comes from Mbooni kana yuma Makueni 75% yuma kuombe it comes from agriculture tiaimi ivye anduma Mbooni anduma Makueni. We are farmers. But can I give you another statistic that is going to shock you? We have less than 0.4% of industries that are related to value addition of the agricultural products that we take out of Mbooni. 0.4%. So my agenda here is very simple. Mbooni tikaitwe mu mabana bange yenda tena sito basi yote tena avocado tena kahawa tena macadamia tena misanzi tena maembe na namutabia ba titesa sindu sito nai onaeka kota tiketa onengana. I've given you examples of a whole sack of avocado tiba Mbooni. A whole sack of avocado, 500 pieces, then it was linking 300. Are we really thinking? We need to change that narrative. The first thing we do, Bona Nene, and I want your help in this. Tailo kwata na tasakos kana cooperatives. Na ningwetekala naku that we have had, I wouldn't say bad leadership. No, the leaders that have come before us have done what they could do. But we need a fresh leadership. So we have had people who don't have the ideas that I have. See how to transform our constituency from an agricultural base. And I'm going to you right now the calculations that I've done, and I want somebody there online and a challenge. Onanga naziaba in my figures, tikenda tina 7 billion katika constituency ito tata sito neza. Talika sokos kana cooperatives. Na bwana Nene wewe unawazi ba Asia pe yembe ya nja na be yembe ya mundu mudui. That is in the past. Mwanza kuwa that will be in the past. Kila kiseo cha sako mundu alika enda vote mwe onaenda mundu mudui ena eka ekomi na uunja ena eka quarter. Vote yake neana. One vote. So when you come together as SACCO, the first thing you'll be doing is coming together as farmers. Na ina nenye na numa kalawa division. Alamu ye kalawa ngombe. Nina nenye na nenyu na mutagie. Nundu kuito tenda na mbui. Tenda SACCO si mbui. With your membership ya SACCO ne mbui mwe kulika. Lakini walika takwatana tukatazi mbui sito tikata this price. On another so be cooperative ingi ya doa mbui tikayota need. What we need is an enabling environment in Mbooni. Enabling environment.
Tenda tena enabling environment with our agricultural products. We, people of Mbooni, in our pockets, deep was abantu bangi. Na mheshimiwa Ola Eva, our former honorable member, what he has done with bursaries and what he's done with Women Fund and with Youth Fund. Isu si epo na ngea gas yeka. Undo that is 150 million gas area. Na nyendia si Mbooni West kana Mbooni East. I don't know that. I know one Mbooni. But what he's accomplished in that book of his is great for him. But what we need in Mbooni is a new leadership. And the leadership we need are people who are going to come and look for solutions internally. Na solution yambe, take or nenga na sindu situoni, for nothing. So operation broke out. Nesu ECDF in, dina nena voa CDF. Nina voa CDF yiva mutwe. Samundu kuka ba, out of your voa, area 150 billion. Akita kwa ane, anybody can do that. But you need proper leadership in Mbooni. Issues yawa, TAR stands for trust, action-oriented, and accountability. You can put your trust on me. I am action-oriented, and I will be accountable. But I can only do that if we can come together as people of Mbooni. No professionals. Now, I am going to urge TAR, and I will do that for you, or on your behalf. The brains that we have in Mbooni, kumaba usin, Ginya Kikema na Kidungo Kitondo, all the way to Kalawa. The professionals we have are enough to sort out the issues that we have in Mbooni. Only if you can bring them together. I want to bring our professionals together. How do I maintain my touch with the ground? Strategy of any grassroots. I'm sure we are engaged on a main number we are wadi we our campaign. Dinaunia, and maybe in Ubia. Undo issues see to see on board, Tisia Songo. We have serious issues in Mbooni. And if you want a serious leader, I am the leader who is going to take these issues, not only to issues here Parliament. Those passing legislation is a very simple thing. I'm talking about solutions for our constituency. The solutions here are not solutions that are rocket science. It just needs leadership, and I'm the one who's going to bring that leadership. Nani muda biaba ondaka unene dena ho matumbe atano. If in our constituency, we need to talk about thousands and thousands and thousands of eggs. Na siya ile kwenda yu kwanza si processed. By government can do not value addition from Mbooni. By government. Onabu mundani kwa kumaito. And then ombiwa na nau. And then ombiwa avocado ya ilotewa shilingi 20. Time up. Mwaito na nau alamu ombiwa yembe ya ilotewa shilingi 20 itana iumete buku mundani. So tena silusia value addition mondolo komwete development. The development agenda ya what name value addition ya we miongela na chao value addition we miongela na chao ya makandamia ya maembe nundu maembe kwa mazei yaba mheshimiwa ateba kubi ningo mata shilingi ile nijongo kulia value addition ya maembe nundu mepo makandamia nundu no mesa hithi wapo nguku nundu no tuisa kuithia value addition. Okay. Isi makueni ni thukuma. Okay. First of all, value addition ya ile kwenda ye. No, this mangoes ni seasonal. So when a seasonal mangoes, it means season is while amanda how you are going to value it. Na namuda bizaba issues itoti juice. Tile kwenda yuti is one of our pulpy. Na ti manda investors makoka ko make a factory see of pulp. Okay. Another thing, namuda bizaba avocado. Tina value addition ya avocado, for example, avocado oil. You can have avocado oil manufacturing here
here in Mbooni. Now, mine is, as a businessman, I know I've done things on Amwadhi, katika my website, you will see the things that I've done for companies in Kenya. I have my company called Trilon Consultancy, and that is where I consult value addition. So all these companies make work my vegetable, my exports. They make it away anamo. Misanzi, let's you ma go ya getondo. Ninye nena solutions here, always you the US. Sorry, UK. So I am also a packaging expert. Okay. Okay. Thank Sema. you. Ekatodi kwake Mheshimiwa Erastus Kivasu. Tawi mbunge wa Kilioki cha Mbooni miaka 5. Eka CDF, eka mbesa isuyu, wethi wa watalania pa umbeni. Anduma Mbooni mena mathina mau manene. Aloasia mwambongela miaka ingi 5 ta mbunge wenyu. Nindo na uthinikia mathina asu manene na tawithi itwa mbunge kwa ibinda yu ni wonete o mea yibe tukithwa ikakita mathayo mandu. Ni mwe umwe wiva wasia ngakwata support mbunge kana ngau picha mbunge ona eka Mbooni yoka no utethia Kenya na muno ikatethia andu ma Mbooni na uisungianisia na cooperative cia ivo na kwi strength cia Mbooni thi kawa Mbooni thi makandamia Mbooni thi siendo itona kwiyonea na kwa cooperative kuma tene siaendie ku tutona kwikata. Asante Sami. Nosiono ndwe kulio yu. Sindu bingi si revolve within agriculture. Na kilani sinikana miyao jibo na miyao nimeseubie. Lakini ndiye wa. Itaila tunene ulua coffee. I know kana Mbooni pina dhina munoa kahawa. Na dhino la wibo ni wa management. Ti wa miyao. I miyao jibo. Lakini management jena dhina. Mujumbe wa Mbooni aileiva ad manager wa Mbooni. Na mujumbe wa Mbooni ni munenge pesa ni serikali. Na nengeto pesa ni serikali ni wewe ilegal pesa akaseovye procedures akanenga ne policies siondo kimbesa isu si kutumiwa. Kindu kimwe ni thitwe ni lyaitie na ni sio kovae kwa CDF. Nine Alex ayasia tina 150 million, ti 150 million. Na mbie na 85 million, no ka second year 85 million, third year 100 million, fourth year 109 million, na mwaka oni mini 137 million. And I did what I did with all that money as a manager of the money. Ni kalina ya parliamentarian na ibes wandu itumia wa maikalike kondo mese hithi ya mainena siendu sia county mailetha mainena siendu sia mbunge. Kila muno kuona kimaana na chaile kwikwa na kindu ni thitwe ni atie pesa hii ile kagwasia constituency which is 2.5% of the national budget. Pesa isu ikongelwa to 5% or more. Yuini kwa tete 137 ikoka about 274 million. If I've done what I've done with the 137 million and all the other monies, which totals to about 600 or so million, natuka kwata this 274 by 5, that is $1 billion and above. Mbooni will never be the same again. Nesi yondo yako. Kuongela imbesa na kusika lanesa within a very transparent way na accountable way na mundwe honest. Undu imbesa ile utumewa. Nundu besa ile kalagwe mwene ndi itumika kwa mwene ndi na si ukingi mwene ndi. Na that has been my focus all through. Lakini yu twalilia issue la main ba kwitu Mbooni. Oredo ina malelo. Ituende na iki wa malelo. That will be one of my focus. Tuyuka utwika nitwa nakura na natungwa no lazima nimine malelo ala mevo kenda andu Mbooni metha matwana kwitha na trade yo watena thina na kuongelela malelo angi atatwana nene maile unewa lami kenda Mbooni itha ya saubapyo. That is a focus for me which I pray, I believe andu Mbooni me ndunga
kenda no kindie na ngiende na mandhondo besa isi ongeleka kenda ni kalile kinandu kinenange kitonya ukinya mukamba wa Mbooni na kitonya onenga mukamba wa Mbooni kindu cha kuionea. Besa hii ni wonie sie nini na watu wa muswada usikana ni ndwenda utwa chakeli ni waweta malelu pe malelu na lobby nundu malelu amweti mathelu ala maende na kwikiwa lami nangi mailite kwikiwa pe amwe ta mumbunge wa Mbooni utonya kwa asia nina ndiye kwa minister nundu malelu maize obwa CDF nina ndiye kwa minister atwikie lami nina ndiye kwa minister atuongele mbesa sia kutethia mawi ya meki bathukanio kwaku mheshimiwa. Asante. Iulua kiicha CDF na mbesa nye mwene ni committee ni a special fund accounts committee na ni in that fund accounts committee nito oversee CDF fund ne CDF fund kona ye no nyibu na tukenda kubanga kiicha ile kokila ko kini kindu tusukumite kwizila kwa committee na ni si ugo kini kindu kitonya ikwa na tukanena na CDF board na tuende na Olilia. How can we have this one increased? Na hicho kwa sena sioka, this is something I have to keep on pushing. Nundu inonie pata wambesa ikuongelwa na kukilwa. Huu muswada usinu utwa mbungeni? Muswada uswa ile mbungeni. Okay, malelu? Eka malelu ala maende na lami nundu be malelu. Ana atano ala maende na lami. Kumabaka kuswe kwisilangolu ni kuyo biketangini usinuende na lami bikite bandu mwani kuma ngolu ni kwisilambumbu ni ubika kikima nuende na lami yulami ukita ubika bandu weta wa wani kuma kikima uenda na kali nuende na kwikiwa ula simiti wa ula nikana mekie lami na nuende te ubika kalibu changoma kuma paamukati ni kuenda ubika kikima ni maende na kwikia lami na tuikuna kura lami no idho bikita kikima ko isu orene siende na ina ile kuendea ngamina kuma kikima kuenda chamba lasi maina ambao kita lakini imeenda first aid nundu lelo timu sio kenda maisa ubika with the lelo siende lakini yue kaisu pelelo ingi itatu ila niliaitie na galili ya kuma kwa motisia kuka ubika kalawani lelo inekite pesa sio kasi umwe nundu wa covid yuto unena lelo siwe na milioni miongweli wambeiki wa first aid ya kwekia mara mgonde na be milioni kalibu maanana ala itegewe si ukekwekia lami lelo wakuma kwa mutisia kukakalawani chakeli pe kena na inire kwa kena na ngasukuma pe lelo umete doluko ukalika dhake wa yeye na miu lelo siwe ile kwekiwa lami kwisila kwa kena as part of Loitoktok Emali Ukia Itangine Doluku Githimani cha kana pe kiao cha thwake kwa gewa drift na kiao kiu ninosie teka survey tamandia bajeti toka che kwa tendari na yuke na wa contractor ya kwikia kiao cha yulu about 300 million na kumangoluni kusilaga bingo kuenda kalawa na obe program ita wa socio economic program na yoni itengete pesa si akuikia lami. These are projects na ile kuatia kendani Mbooni juu makethamena Mbooni meyone ya yulwa malelu. Okay, Kaleli. Ni mwea muno mheshimiwa na lilikana mwithukisi enu ni Mbaitu FM palaindi tiende na onene namwe katika lame kuite kivila cha Mbooni palaindi tumaende na tutavia momasa kuwa maile kwikata na masa kuwa nene ndi makekata na makekata kana bokuli uliozi manifesto ni sithe wasinzio na andu makende wa nundu andu alama mithowasia memenuka ikebathukani amwe matona kwitha menu minuka mesio muno lakini andu nimethia wana thina mwingi muno ila matuma andu mbungeni iwathi mbungeni na andu nimautuma no kamanene ni kana maendeleo makekwe na mia othibe tukithia wisa kwithia mia ile kuveva andu maitu wonthini na nikuosiwa yobethia wa ataindi na nichao kituma andu masakuwa na ndisi kana inyumwe na capacity kau nitusakwa mbunge na twe matuma mbunge na maithi kukilia je kukethi wa kuilio kwenu mwatuma na andu Mbooni etha makamu sakwa kusioka mbunge ni kana mwaka matete wana twi kwake nene o uto kwatiania
nene ikulio ya Mesha Kaleli ni kana uka represent kila unene ya muthethani wa umuthi kana kila withitwe uyatha andu ma Mbooni na kingi ni kana usungianisya bamwe atongo-ini manyuva wa na yute yambe yaona siendo ithikwa tithumwangite tiyona uyaki ya chief tithumwangite tiyona kao titane kwitia ithe tinaina bata wa uminukilia project inaivo tithumwangite tiyona nduna atukonia ithie taene nthi muradi ulokwenda kwika utongo wa kukonia ene nthi na manifesto yaku undu wethi wa waelesya nundu kuma mwambililioni weleisye makandamia nguku na siendo mbingi na waelesya undu enda mbesa ilike muvukoni Mesha ke yana kulia practically siendo isi undu siye Mbea muno Sami na Mesha chao kwani kwa Asia andu alama tukuni akuli andu ala maamka kwa chatten andu ala maamka kwa chatten tunanene na mo matwikisia matukuni akula kana maleo tukuni akula meza na mabata mo tando misi ando alama unga misi makadhi ukuna kula meza na mabata mo na nibatonyeka kwitha mundu unukukunia kula enanza ena thina wake wa musi lakini ikukunia kula ndetha si weosu kana ni wa MCA kana ni wa MP kana ni wa governor enda au kunia kula ta mutongoi uthiusi siondumi na thina na winaguo kisungu kingi cha weosu ni wa governor ni wa MCA ndetha si ona mesini kwitu siana ila situ tunasho kaiko manza kayenda omanya liuwe ile niwe rumweitu kana inau nikesi kaile kuya nye kila kivo nisi pende twakizungu itawa potential Mbooni potential yitu ni chau ni unje bani nene potential ya Mbooni ni mbewa kundu maneli kwa balatui ndeli ya Mbooni ya iya yakiwe mwaka 1974 miaka mbewa miongwena misi ya Mbooni iyumie iya jika kula yothi na twaina cooperatives ngwata niho ukele ongeli tsia kuitana na kwe 10 isiadika ngili tukakwatana tukatwa abantu bamwe tukakwata kwa museo yutu atiwe ani kwenda twisiye muno yulo otongo imwelu na mathayo matu hedha nduende ene samanyame bantu baleketie utongo ini wathi wa county wa constituency ibe bantu baleketie nundu siendu ila ngai watu nengie nisha utweane na iwerasya tona usi tukula cha mutongo witu ukatwikia kiao ndi mutongo ya ile utwe ndiki ya kiao ni etembeza sio vingi usi tona kelu kokite tuyukilia mauka hivi na tongo witu na mo kiao kicha kalawa nikitene wetu chaile hiza kibingiye kivu kitiwa buki tusubie lakini atongoi babina maiki meisili otaitu kwa sababu enda kiao bantu okutelesya akakuya yetu binge kivu aikuya ni sawa na nicho kitumi
Sami, ikuyo yungule, ya public participation. Ni sio. Kona mananete saigi, nurube mundu wana abasa kuyolongi, akamutege na ndeto, akamwea kiumwe na hiki sio. Indi, tubinge ikiwa, na mpesa, nuru mpesa ni nini? Mpesa ni nini? Uka kwa resilingi 10. Uka kwa teana. Mwaitu na ane uka kwa teana omunzi. Kwa kukuteleu. Mwana akuwe sukulu. Wamba kutitso okoni kuwangua kanoni kuwaliu. Itu oza ambeza chituka tukaliwa suti. Shana ikakomanza. Notongo ilea utuyati ikana angu waka wayingi ambao nega mwana lo. Sindu o factory isu na weta. Na baimboka ili ka factory isu miake mwako mwele. Nundu baimbeza siya kulicha aemi. Mabanda mboka ili kwa bau factory. Wake kumbi. Kutena angeza. Kuma bako di lobi ni mazane. Pambe uketha. Twiki ya maloli ni masendi lobi. Ngedha ingi vapyu. Wake kumbi. Lakini twiki ya mbesa. Simitini. Itakatege mundu. Tudhina. Otumiene. Lakini utongo iwa unaki echa. Utongo iwa unaungemishe cha. Nyona mwea omo ilo ubenduwa yu. Mbesa ikalikuwa ndoni. Ni CDF. Rodu CDF. Ya design wakwaka nyumba peke yake. Mapia. No yeli ya kalawani. Ni kobisi yubita limo. Kikema. Yubita limo. Kalawa. Andani ya kalende nongo ena kukuli Alex. Tafadhali diu tuwete utaalamu wa kuidhia ngulue. Nundu unazo kumwagula ngulue. Ngulue ni mbesa. Kila jaa ngulue ni shilingi linya. Utuwete utaalamu tuye ngulue ku tuidhia sindu sio ndili na kitonyo kutunanga mbesa. Na kwa numa Mbooni. Ye, ninisi mwikoma nanza. Ninisi mwikoma mtena kinchebe. Lakini ninungita tubindu. Matuku kenda. Na tuikali andu maitu na andayela maindika na leo. Thank you. Mutana ambaithia ngulwe kilo ni maana tatwe. Chaimo no maana cha ngulwe. Correction with Alex nikana. You are my friend. Oh, you are my friend, by the way. Lakini This is your the ukonea hisu. Uno ni wa agriculture. Nengai simba. Alex. Utongoi museo nundu ni wetu nene ye kumela twambile ilie. Wo utongoi museo wa mumbunge withimwa na chao nundu ni kwe wati CDF. CDF we unaelezea CDF ni kwa na baimundo tawa asium na tiendani kana tusungianise tuthiona mituke tuikakue vinda yingi. Alex tawenda kilio kana kibila cha mbunge cha Mbooni bikiabu wikite ata andu Mbooni matonya kwasia maundu ala ni thitwe ni tongosie kampuni hii ninosete imwana cia nondu munanga andikithia Farmers Choice ninosete andu ana ngamamanithia undu wa kuithia ngulwe otondu nene waweta ngamamanithia undu wa uimi ngamamanithia undu wa kukwata mbesa kuma uimini nundu nzomete uimi na ni mwana wa Mbooni ni mutongoi wa Mbooni na inde uimi no itusungianisia utongoi museo uo wa mumbunge withimwa na chao. Thank you. Peke dokimecha wepa aijogwenda onene nalika undu issues waete I think dizi kana diwe issues ya mutongoi alika niki oka na alika kasema wewe andena na aina mo tene enda ukwendi disongia tunulu ndialika holi ala malikile ndo pe ameona mateva lakini nendo kuta vyo kino kimwe kanye nalika. The first thing I would do, and I want nenda any MP ulo kulikaba anda tinye anakauni ngo doubt
tena tena manifesto ya Mbooni sindu isio ndeti unene tena manifesto nanyengulia manifesto yitu yende every ward under every ward we have leaders that are there tena MCAs mevu tele kwenda tena manifesto ya every ward with the MP alika by the issues ya namona baendera na no bingi tekeo ai lo MP ai lo tipo akatukumea andomandi ese chao kuma tukumea na nondo wo ne kwasio monde genda na constituency office in every ward. Every ward in Mbooni will have a constituency office. Now obviously usu ukenda utonya we fully equipped to service andoma ward esu nundi kwa na sense ya mundu kuma Mbooni kala ward ya kalawa ayakalatie birth certificate na ward. There's no need of that. Issues ya Mbooni yolo na Mbooni yetheo ti weto wa Mbooni East na Mbooni West na muda bendize Mbooni East na ndize West de neno wa Mbooni yonde na nasia hapa Mbooni na lower Mbooni issues ya hapa Mbooni sia kawa misanze na siruta isu ni different the issues is here. So every office in Mbooni ward should handle the issues in that ward. We will have more participation. Only the biggest problem we have in the leadership in Mbooni, low participation. Low participation. Ando medro mayenda. Ono maenda kwe man no ye kunanga na badena. Lakini we know we see every ward. Ukenda ubikie andwasu mevunde. Secondly, we unam dabi obowa issues here CDF. CDF ondo mheshimiwa andabi ambia de 137 million. They say 137 million. Don't nega bursaries, naka nega women front. But mheshimiwa, the biggest problem with your bursary and your allocation is that it has not been transparent. The issue is we are non-transparency. Niki nungwenda kubya pure katika CDF. Now the first thing I will do when I get in there is I will look at digitalizing this whole idea of CDF allocation. Don't by media, we were very corruption yende katika CDF. That thing should end completely. I am going to say another thing. Na mutabianeza na manifesto yakwa. A manifesto no kiena consult na nduma Mbooni. Na hicho kitu kingumota baje alamwe online kana alamwe mosi. Enda hii katika www.chalomunyao.com. Na alam meba onaenda my competitors. Ni na manifesto yakwa yeba naenda inenga musome. Nika namu musisi the things that I said I'm going to do for Mbooni geka. Na muno I have also gone round in the last 6 days to every ward. Now particularly and the business people. Inena nenyu anduma biashara Mbooni. Inisi madena menu. Na madena menu ni mbesa. Na mbesa isu no sio dena sia anduma Mbooni ala mai unu na mutagia. Lastly, yoko mina. Best statistic ni na yo. This one was showing cooperatives. SACCOs, let's say in existence now in Mbooni. Actually in Mbooni we are the lowest. We are the lowest in terms of SACCOs and cooperatives. We are the lowest. We have been beaten by Makueni, Kilome, West, Nakaiti. Now, in the last 10 years, SACCO involvement, cooperative involvement, ended. I mean, my quarter na ma leo quarter na ichoki tuni broka woka na akagawa sindo na oka akamuta vya kwanza na kiburi akazi hii ma leo ndea shauri yenye na osa isu bwana sindo sie kwa wabu misiende kana miondani. So SACCOs and cooperatives are very important for our Mbooni. And now
the financial institutions that are here are non-existent. Now, one at all, I quit on a puneno boa kala parliament. Tender solutions sit on your table and Mbooni. If you look at, for example, Githunguri Dairy in assets here over 3 billion shillings. Na Githunguri town ya Githunguri, eka town kanineveto niko kanini bewa tower. And yet tower our Mecca ito tower Tina Bank on a. Can you explain that? So we need to change the way we are thinking at Mbooni. The change is Yuma Kuma August 9th. Mangonea Kula. You will see a change in Mbooni. Now, yeah, I am telling you now, I am committed to work for the people of Mbooni and to show them a new leadership. And wala nene na mo on the Kuma Kalawa Koga Kikipa Mbooni. You know we need a change. There's no need for that. Ala mokete bewa kwa ni mokete makatokoma. Na makeka undu mekete according to their ability. Na ningu matongi ya mubea undu Erastus Kebaso is our MP. Na wana teba ndo. But he has done his term. It is now time for new leadership in Mbooni. Na idea yake yola widasio ngoka kuongelela. Nundu he did a good job in terms of distributing bursaries and women fund. Sindu isi sione ngeka. Lakini mumanyeke nikimwe. Sindu isu ni you are right. Siumete katika your taxes. You deserve them. So managing CDF is great, but that's your job. That's what you're supposed to be doing. Tienda mondo wena CDF ingeva modwe. Na niyo dichongo motabia zindui. I'm telling you about the CDF that is in my head. Ona baiba na weto aboa CDF mondo. Because I don't see a need. Ona ta toka tata sito nesa. 7 billion shillings in Mbooni per year. Will I need CDF? Well, I won't need CDF. And then best is tia edumone, best is yoga kwenyu. So till agenda ya kwani tilike katika circles, tilike katika youth empowerment through youth training. Nundu beba youth mainge or you monde matenda mawea. Ni mainge mono, there are many youths. Alamu you know yourselves, you're not working today. Why are you not working? You're not working because there are no industries. We have 0.4% of industry-related products here. CBT. Mabia on the tenamoko, kumakale, koka, kekema. Pauno boka kapake wa sabe bagaitwe factory ya CBT. Why should we be taking factories to Nairobi? There's no reason. So the brains that we have, Tike Kalembe, all of us, through TAR, and I'm going to ask TAR, I'm going to engage TAR thoroughly from today. And when I'm MP, I'm going to engage you thoroughly. And together, we will have to come together to make sure that in our constituency, we are having not more than 7 billion shillings in our constituency's pockets. It's direct. Through influence and through good leadership. You can do it. I know Mbooni could change. So do you come in nenda tendeti clear on the issues, and especially transparency. So I hope I've answered your question. Yeah. Just 1 minute. Just one minute. Yeah, you can have just 1 minute. Okay. Ala mwadimu ona my manifesto. Ndipo wana manifesto mwenenganite ba. Can you give the manifesto tafadhali? Pass it. Can I ask for my manifesto to be given?
Not now. Thank you. I'll give you that time. There's also Pesindo, Mheshimiwa wane naba. Na Asia Pesindo sieka wani MP, na Pesindo sieka wani other members, elected members. Lakini nye, DSU, there's a quicker. Nundu anda doa wito ne ndo. Iti etela tuka teta gwele governor, ana tuka teta gwele senator. Is we see to that quick or you right now? So we have so many issues in Mbooni, including things like healthcare. Okay. Now education. Now 137 million, is not enough for me to do all the things that I would like to do in Mbooni. That is why I'm saying I'm going to look for external sources of investment in Mbooni. Okay, thank you. Mheshimiwa Erastus, ni kwa rais wa na anyway no kindu kithitwe kiikulwa o mabinda kwa mabinda. Some of the people wala mekwete ivila the competitors masia CDF ndena nwanesa ambassador ina nwanesa na Mheshimiwa Alex ni waweta kana kuina utheunthi ni wa distribution utona usungia chao yulwa uwai wa ambassador na ilovia o isu inenganitwe ni serikali ilovia se ikundi ilovia sia muika ibindane yuwithi we mumbunge kilio cha Mbooni kikwatia atakwa uyananu ilovia isu inenganitwe ni serikali we mumbunge. Thank you. Ani asante nondo wa ikulio yu. Chambe ni endasi ya opponents yani na mo. They sound very well to be in the governorship race. And while later we met it, we all know let's say Makuwe ni ukilwata. Chakeli, nene awet over wa CDF na construction. CDF ya construction. Yevoti kalibu than Yambe ni administration, ya keli ni education, ya karato ni sports, ya kana ni environment, ya kata ni projects, ya dhanda to monitoring and evaluation and such things. Quality construction, yeyo kabesi lubinge siwetetwe. Cha katatu ni kana ilane wa Mheshimiwa Alex inena kuila itawa Ward Development Fund na isusi dha siungamiwe ni member of county assembly na nisi akukilia kisio cha ward na pembeza sia Mbooni sia akukilia Mbooni as a constituency kwa utwa ile kuelewa nisi ndo isieli cha kana DSC undu Mheshimiwa Alex who understand the transparency. This is in black and white as concerns sharing ya bursary na sharing ya pesa sio ndeila si Mbooni. Unless we may elewa na kiingiliki kana chao, I'm very much accountable, transparent and honest in the way money has been received in Mbooni and the way quicker siova ni wetete undo si kwekwa. Na kumanale chepkunye byae wekolyo ya transparency kana bantu batuni pesa nai kana bantu boje mbesa. Kwa propaganda bingi na sindu bingi siyo nenwa. So my manye no ingolia with an understanding of what exactly you are asking me. Two, no angolio bo the wa basari. Nye na lika kibilani basari ya kwa ni anite equally all through Mbooni. Na ni anite unondo ni nonie ngilika Mbooni east na west sina kibabadike nemno. Na nabanga kukwata Mbooni imwe na ku make sure kana Mbooni isuye imwe yae wasiendo equitable distribution of resources na chambe na mbezi ya Johnny Basari na nazi ya kila location inewangilima na nyanya na 500 inajia na naende yani kunite kiu yutu onena kila location ni nenganite milioni umwe na ngilima na 5. There are some wards sina location itatu inge sina location than that, but I am sharing as per that primary unit ya location. Na ninenga nae 1.5 million shillings in the location.
Kwa uwe base hiyo transparency, I don't know what he means. Again, ilana alikilebeza masia isia kwa nyambasari. Na zama isu noona ingunia wea utemusio. Na mwaka wako wa keli izama na uta na neki ya zama ya andu atano mateka lambi makayange wasia ulusani. Zama ya mwalimu wa primary, mwalimu wa secondary, mutumia wa ndua, pastor na mundu munyuve kesioni kiucha location. Na ndua sumia atano ni mangu niyewe ya museo. Chief ex officio in that committee. Kwa transparently, I think I've done my best. And I'm now giving an account of what has been happening within the bursary sector. Again, in the CDF, no ndua keucha equal distribution, kana equity on sharing of resources. No kiena banga kila location, ikanenga we project ile. Na nithi tukikuna kiukuma mwaka wambe kuka obika mwaka kumina na uo. Two projects every year. So in Mbooni there is equal distribution of resources. Na kuma nani kako kaobika omundi baiwasia wa Mbooni East na Mbooni West. Na no choko heshimiwa Alex uteumanya kanabe Mbooni East kana West nundu already nikubindetie na Mbooni mokoni masio. Kwa wikaleche kimu kwete upate kindu kingi utongo imwe ndukaana tipe mutongo yi na tuyendongi mwe musungwa isi the old broom knows how to sweep the dirty corners better than a new one, the new ones you are seeing. Thank you. Mheshimiwa Erastus ni kanatuthi kwa makulio atatu nondo tuenda ku wide kana tenda komina kuempower ikundi ti kuinenga mbesa kuempower ikundi ni kuinenga mbesa si nzomethie yolua undo si kweyokilia kiukwati yolua undo kweka wanthini wa utume wa ilovia thini wa unengani wa ilovia kwa ikundi cia muika na ikundi cia mwaitu ni wina mubango kana wina program thini wa ofisi waku kuempower ikundi kuimanisia ni kana nondo ilovia ni cia imwe cia utunga ni kana maikae mwene kweyukilia one that is utunga maikae mwene kweyukilia ati yambi ya ukula na cia kuungua iembe ila mbesa mwe ile utunga sieba empowering these groups. Asante. Nienda upia kana kama somo makwa. I have extensive experience in strategic planning and formulation. Na kimwecha utanesa ku execute any project, people need to be aware of what is happening and what they expect. Two, ilano kiene ya kuimbeza siibeti. Na imbeza nienda utapia my opponents. TCDF inembeza siya umanda from other institutions. Na ilana amandi mbesa hii kenda ibeti situ siya da itonya umanya undo siyo tumia mbesa hii. I took my time. Be namba kumbana na ibeti na alukanombana na youth na uweso groups na alukanombana na sio. One, to create our awareness. Pembesa hivi stumika au na kwitha kwilio na mukeka au na kwenda kumanya in group sio ni siyumbanetie kwenda kwikia mbesa miradi ya muthemba munana na imwithi tu muitumia na mwithi tu muikwata challenges miao kenda tumabundisie paetha waina challenge pawa kwata mbesa wiko no na kilevi ndatwa mina umanenga mbesa na matunga nitwikala ndina motu kama kulya pauma bikamwena challenges miao tuka correct ike na mayo sasa iko ilengi ukethia ni mama nyondu na uyutumia mbesa hii na tu expect mundu umete ngiliana yu mundi wekilimana muonza na miongo 5 tuende tumukiletie okilete asongete na mbe evena problem ya kutumia pesa nundu problem wetu amionie na tu amecorrecti na yuma ende nesa. Awareness has been created before and now people are enjoying the fruits and we are seeing the impact. Pang group ni isi youth, group ni seiveti na group ni sia. Thank you. Katuwe makulio o eli atatu na teosa wala wina mic tafadhali yani wao kelilia mbe tethe na mwitwe ya na tethe na
this gentleman here. Rambia bang, ya safari. Isietwa wita wata ikulu yako. Nimobea isieta toma kuma gogete Na wishisha heshimiwa ndo sisia. isieta manenda wakitoma kuma gogete niendo kulia zito yako mheshimiwa Kibasu na ndio tuongea mobea tu representing yenesa watu ya tikabe watu nondo tutiola mko no tutanesa niendo kukulio makulio ele where wa mbunge ya wa ibo represent equal legislate na oversight na nondo wakilishe nesa mbunge nenga na wakilishwa nondo wivo kwa legislation niendo kukulia dipenda be bill was sponsor na nono dina sisi ya ubile ya kwigeza levo ni wizo sisi na ugezo ta sponsor niki aya nende karane kama Okube. Wala mapole kwa. On oversight. Mukeno munde mumisie muno serikali na maisha mena. Na maondo maingi serikali iniumizi yangu ni kuwa tax yangu. Neyongela taxes imwe ninaona bunge liitwa bunge. Serikali istwa bunge muka vote. Sindu imwe siongele. Ni wethe vinda wa vote no nikanosi bunge na ndakaumia. Okay. Asa wambona kama mwisho. Okay. Ambunge alama iba matene amakawa ni siya ukazizi yawe byale maundu mekie mikuni maete konsola lelo tuma bali kamulika na go eka CDF tukadilikana Kibasu honorable myake zitana kwa landmark project nyawe eka CDF. Asante. Thank you. Na twendo ikulio o yimwe ikethe na wathi mwasa with your imi na ni molilwe. Alafu kila kingi ni kwacha heshimiwa ikulu ya direct wako akwiketa kuiandika. Nikana tambe kwa sama kulio ndeke la muno kwetha sila yake okwisa usungia nesietwa ya uloko ulili. Ni sorry mwana kewe ni wo no wa katatu. Okay, no sahatu. Okay. Kwa masito ni to Mary Siokau. Na my question in general to all the aspirants, nondo this is a concern for us as a community. Ikulu ya kwa nati wathi ulatwe baba yanza wiwa wasia na vina wa mungu wa muika sembete lakini asembete leluri. And my question is about the border sector that is catering for more than 50% of our youth in the community. Masaa maingi more during the day and night they spend seated on a motorbike which is not moving. Na tiati ni kwithwa mavata mo ni maungeme ona nemo maingi view. Nundu waisia bauli bao bethi ya mwanake utwani oyu winakana kanini kailotwa wa sukulu. Na amwete vaya musie akosa loni awe motorbike yesu ni kaname kalile jambi ya munenga a future like the future is not moving. I am asking generally to our aspirants. Peo mwa ukwikana na the border sector to cater for the hours that they are seated, which will transform them from right where they are standing, because that will bring a tomorrow that is shining. Okay. And the reason why I am saying that is because now we are manifesto ya all the aspirants in and about our youth. Can we have a manifesto or a skill that is spoken? Likwasia Twitter was skill nambona nekana absorb our border sector. Nondu twaisia the kind of damage which is happening. A result of the hours that are not being spent by this energetic person. And the reason why I'm backing this is because the word of the Lord says, Okay. Asante. Nenga mwana anyway wa katatu. Na muimbetigelia the wa muthia. Sorry, katoso uyu wa mwisi. Mwazeo. Kwa masitwane tawa ari tumutoa wa kele. Nena tata. Neno kulia heshimiwa yame wa makulio kadhaa kila mundu wewe kaa aye mwenjene
no yekalata panini no tutendao yemwe. A general question for you, all of you. Nese mwe aspirants. Sa, mwe candidates. Na Honorable Kibaso na wewe kajele kivela. For now, sinduzo the way to take note of. They are all theories. We need things which are practical. What are you going to do to make the theories that you are writing down or you are taking note of more practical? As you know, in the current economy, in Kenya we are operating under market-based economy. Mheshimiwa Alex has said that IT investors, why are we allowing that money to get outside our constituency? Why? We should not do so. We need to get the investors from our own constituency. The other question is, Honorable Kibaso, even you were there too. Personally, I've never heard him speaking in the parliament. I've never. Sami wa mkoja kana muswa dosu no toa asya muswa dosu ne waide tambungeni. Why can't you say personally Ghana no lo muswa dosu? Don't say that muswa dosu ne waide tambungeni. No. Okay. Question, please. Call you. Do things which are practical. Thank you. So wait a what? Need our arich motoa wa Kenya. Thank you. Okay, sawa. Ekulio, yemwe please. Kana tutange. Iweta wata masito. Ke sawa. Good. Nitaozi kakalia. Na ila matu limiti matu limwe ya kusema kwa kuri mumukatu wala. I'm asking you one. Thank you, ya maiki. Kila kwenda kukudia ni Alex one na nitoka wa cooperative. Lakini let me tell you, we have a new policy ya cooperative society. Cooperative societies that in Asubama Kuweni, there are 225 primary cooperative societies. So on this year. Na siano problem wilati dhitu na hao katika cooperative. Na itina laws ile monopio. Ni cooperatives. Si katika national forum. We say the Alicia national government. Why did we do that? Tuneka hau mundu tunasia cooperatives is 225. 2017, let me be specific. 2017, ni babi kujobelo ama koni. Patuweka katika shareable revenue. Yani kila cooperative, kila primary cooperative, ya ilonengwa 2%. No, what's mbisa bahari. Yes. We say 2%. Kila cooperative society, they know number 2%. That was never done. Imagine in 2017, that has never been done. Na nikioti na ligilie tena kwa national government. What I'm saying is, Mheshimiwa Kibaso, I would say, let's be honest. Katika sector ya Onenga ni basa. Katika CDF, he has tried. So ikulo yako. Ikuliela yengi kwenda ni issue no ya katika national parliament ndio ndio hivyo. Yaenda kwa tikulia until the public participation. Kuja na mwisho kwa public participation. Mungu public participation hiki. Pegi ni kwenda nini? Chawe ni bwana. Nene wane no kwa seku. Ile ni hapo haya. Mindo seku ni kwa ya biti tena na mheshimiwa Mutula. Ngokia bitukidiana yanga. Where is it now? This is a question we should ask. Okay. Asante. Kila kingi kwenda maybe Ya mwisho. Please. Kindu kila kingi sonete na ningwenda kindu kila cyo kisiwe muno byo. Ni all leaders ni mukodi nyondo. Surely now tell me. Ditu masia revenue muno ndo mabibaka wa revenue nene muno byo. Hata umya revenue nene beto. They collect billions of money and within a very short time. You don't have a question. We think that's the way they are. Where does the money go? Nasima, then Makuwen. Can you get on a teacher and best I issue color no single beto? Best I
kwaje kwa katika makwani ukethia ba makwani batukie bantu ba makwani no thiwa mundu no na kutiwe na iwe 30 million uziwa mundu anabikie 40 million andu hama buta wonge ti ukata pesa zitu wa I'm saying leaders want to get it what I'm saying. Okay. Sisi nabika kwa nena yuka mwezo no ikubebya nienda kuja issue or more maybe I ask give us please come she said he gave that duplication your account projects na national projects we say they are this overlap she said together uke they are lelo no muteme na lelo isi muteme ingi sinusi ukaikatona ngia pesa uke pesa kia mboni ukaikatona so all we are saying ni kana tisi aiwe tie geza na ndabo allocation take it kineki ubaya hapa ndo kamunyo I'm giving an example niko kamunyo kama kubebya tafadhali thank you very much inukira kwa mwisho no ni silanga watu wetu kwa kamunyo inengeza 3.8 million hata sio kaindi na 1.8 million this is a lot of money and this is our money. Okay. Nimeosonge. Yes, nimeosonge. Nikanato thio pame tukikwanda tika ota ile kila umwe tiambia na mheshimiwa duplication ya mawe ya MCA ma account nundo MCA no account besa ile ikuma kwa account vyo imwe MCA weti sise obyelelo vyo amometi sise obyo masilanga vyo amometi sise obyo mwako nitiono amoma yeti myako nipa kulwa duplication na nipa kulwa ya miswada mbunge ni kwatia yunoto na kusongea nikana alangi tondo ni kwatia ni tuyandikite tusongie the next or tukubibeti Erastus. Thank you. We unasema mheshimiwa na isi twajile sita ida common nguma pesi ndo siya nondo kwenda kusongia nondo nona kulwa sindu bingi pa kitoma ni wakulia ubo wa bills bungeni na nienda weta kana bunge bills ya mbele pe imwayita wa members bills na pe ilayita wa government bills na ila tu weta bills bunge taenda bunge pe ila sita wa committees na bills bingi sio the sisi la committee ikalilwa committee na si amina ulilwa yoka kupresentewa dine wa bunge on the floor of the house. So there are members and there are bills from the government which are presented through committees. I have done several bills from a committee perspective, but not from a member perspective. Ko ulawa kulia yu niwa ile kuenewa ikiu. Chakeli ninewe na kuliwa vote ya no kana yes. Nienda kueta kana I am representing the members kana constituency ya Mbooni. Na be utuwa Mbooni na again ni opatini. Pe utuwa pati na again ni osilikalini. Pe utuwa silikali. So ilatu unakura peva asindu bingi. Tukuliti enendi, tutabitwe ni pati na tutabitwe ni serikali. Kwa ukwasi ya no kana kwasi yes, it has a lot of meaning behind the scene. 2, 3, wanikitoma pe issue ya landmark we wiki tata wasi no landmark no keva utena akili mwa ukeva utesi ndu inenganite basari nondo ni kunite Mbooni we either landmark ya kuliti nyumba nyendiku ya nyumba sievo na they are all stated by this, but I pride myself with the basari issues na kusomdia siana situ na kukilia siana. Ninewa mwana kiwita wa mtu wa Kelly. He came out very strongly. I never spoke in parliament. Yezeka na wema tu ni mondo kwithuki ya siaka na no. Bunge ibingwa wa saa 3 na nusu. Na ithela saa 1. Na ibingwa yengi saa 8 na nusu. Na ithela saa 1 kana saa 3 kana saa 6 sio tuko depending on the views which are being presented. Kibasuwa Nzioka has spoken more than 150 times on the floor of the house. Kuongisi kana ni kuema kwiwa kana ni kwethukize ela ndethani ungamite kati wa mbunge kana ni chao, but I've had that statement,
but that is the reality on the floor of the House. I have been in 3 committees. And in committee ni itatu, I have presented more than 5 bills see a committee on the floor of the House for debate. And I've debated them because I was the originator from the committees. Ninewa Mary Siokao aweta bodaboda. Na ini kita maundu wengi munu ma bodaboda. Be nundu wao the nyoni police gaba ma train. Kianda mele matona ukuna uya matena dhina. Cha Kelly together ni committee ni ICT na anga Sukuma Film Commission of Kenya. Iko kava board ika train imwana 50 na yutu unena pe imwana itatu si Kenya Film School. Isponsi itwe nundu wa train wa ba kwitu board. Cha katatu nini trained free miongo mwanza na dhandatu ila siende na ubuliza mwila wa Mbooni Makueni Masaku na Kenya nzima juma ende na kuibwa oni free ni matrained ne inye ba kwitu yutu onena nina mayouth miongo na nomwe no seteba katwa National Youth Service na makauma National Youth Service amwe makandi kwa KDF angetham zato makanewa training ne national government siya miaka itatu on professional capacity building. That is what I've done for the youth. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Alama kulia makuli ngasene thank you. Mheshimiwa Wakulo Eketoba, if you have sponsored any bills, I didn't hear you answer that. But wait, I'm coming. Lakini wazi you have spoken for 150 times. No answer, no sponsor it and bills. Itatu. Bills, itatu. From the committee perspective. Asia, he's spoken 150 times in Parliament. 150. Tell us what you are doing. Yes, I So spoke. 150 times. 150 times was 5 years. The days are 1,825. So that means you've spoken for 12 days out of those 1,825. And times. we are 290. Yeah, and I'm saying, I think what he was saying, come on, again, number two, my friend. Yes, 121 times. So, in fact, it's even more. I'm giving him more days than what he has spoken. But you have spoken more than your predecessor. He never spoke in Parliament. But he has worked on the ground. So I think, my friend, look at it fairly. Okay? Sometimes speaking in Parliament doesn't mean much if you're not doing work on the ground. But also, it's good to speak in Parliament. I can assure you, I'll speak double the times that he has spoken. Now speak double, those will be at least 30 days in a year. Coming back to Mary Siokao, Mary Siokao, you asked a very, very good question about border sector. Some of the issues that we have in border, and one Malika border, it is a business opportunity for them. Like in Okapolia, a lot of those youth, a lot of them don't wish to be only border riders. A lot of them are educated, but they are far aware. They are the only way they can sustain themselves is through going to do border business. What happens is when you have the you go down here, you see a shed that has been built there. There you have over 100 borders. You have an oversupply of borders in the market. So you find that same border fellow will have only maybe 3 trips. The trips is he'll only make 300 shillings a day. And then from that 300 shillings, odds were almost 50 shillings, 100 shillings ya harassment. If you're listening to me, I will strengthen your youth empowerment sector. A youth agenda. I want to be able to bring out of CDF something that's called Mbooni Youth Enterprise Capital Fund. This will enable youth to access interest-free business finance. A lot of the youth who are in border would like to do businesses. And the industry seat only 4%.
agriculture. So other buying industries born medogo mama. Asia inasu ni mokie mata nyonda. Mata silusio sio ndene kana maso melesiana. Misi you when anja ile. Emwenzo nenge chao. Etenzo na all them may ngabanya musi. We need to find work for the youth. And not only work, we need to be able to come and bring them vocational training, kind of technical training. I am going to bring that to our board. Already, I'm talking to people about vocational training for our youth. So, Mary Siokao, it is about engaging the youth in their passion. Okay. Harry Annen of our market-based economy. Now, one advice that the investors should come from here. I agree with you. I said the professionals that we have in Mbooni, the people who have money in Mbooni can invest in transforming Mbooni. But you see, you have to be able to bring people who have the experience. The Macadamia factory, there's somebody who wants to bring a macadamia factory here. Now, if Mbooni professionals want to be a part of it in terms of shares, that's something that we can discuss. Sure. You're there. So I'm open to that. Okay. Oscar Kalia. 1 minute, please. He's like my father. He's the one who brought me up in politics. Oscar Kalia. Now Oscar nendo kutabia sibuzi wa ne naba insio. Lakini niona no neno bowa Tawa capital city yito Mecca ya Mbooni on a yikiwo. Do you know that? Did you know that? Did you know that our Mecca, our capital city in Mbooni, Tawa, ina kiwo? Oscar. Okay. Take a lende tinene wa kiwo. Kwete kiwo ba Tawa. Okay. Nene. Na tuikube bianekana na vinda ya kuwai. Mubya muno nienda kunene ya point isu kawanena. Ya anakama itumena boda mega la mana. Ndi moya tuikolo ni balatwe. Ayi ngutungile la inge. Tuikolo ni balatwe. Ondo muda bisetu ya mbeya. Dhinola we msini witu ni mingi muno. Mundu utenda chao ya akalisa boda hata. Mundu utenda upya kindu muundani akalisa boda chao. Mundu utenda biashara akakuwa aendete va. Na nyungu mulili kani tuchoke yobaye twambi ya kwika maundu misini witu makwete silingi ya ngili ukeli ya nutonya ulisi ya matumbi mako boda ni upaite soko maembe mako ukele mundu wa boda au kuye upaite po ngukusia kukalisia makandamia makute itu bengi diko kata watu tata sindu tuli cha bengi sindu ikida huku lakini kila mwaka maembe maitu tuita milioni 300 bengi dile ubi watawa keda avocado situ tuita milioni 500 bengi dile ubi watawa keda fina ngoku tuta matumbe ngiliana kila chumwa bengi dile ubi watawa Twalaiko so kau imwana yesu chikala mana nundu bayundu wa kweka fewa kivunguri ni soko mnini kwita lakini ousu watu rabia Alex atu ya eia jitesa bilioni 3 ko tutaneka maundu mautuete tuyani maitu kwamba kuwekana na mbemba na mbuzi
nundu maembe ni ukunenga mbesa cia kuliwa mbema na mbozoka matimu ni ukunenga mbesa cia kuthikwiko misanzi ni ukunenga mbesa ukawali waku uteibandia liwaku kwau ni mina na kwa shati no tusiokie musieni no tusiokie miundani tweyukilia yelo liga yukie ya dikalawani ya ditawa ya dikigema yikuite ikobisi belo lingi yuka kukila mune ya mukate kuilo lingi yuka ya soda iloli isioketu na masako ida hivi nundu tuina sintumia ukatata. Okay, thank you. Nenda ondatika oile kila umwe ndatiko ile uwete niki andu Mbooni makuikie maunenge utongoi wo maunenge utongoi na wikwatyo wo ta mutongoi wo tukiminia ndatiko ile na to keep that time Mheshimiwa Erastus. Thank you. Nenda kiuni kwenda pasi ndio nikalia double wazia wako kwa kuita double allocation yenda kuweta kana kile binda yothe tunenga ne pesa cia county from the national government ndu isakuikia pesa muradi ni wa county utambite kukulia ugavana kenda kunenge mwanya wa kuikia kwa uba hiyo ndubeba double allocation ya national government na county government inenganite pesa in one area. Chakeli nienda kuasia kana ila mutie unu mutu wa keli unu nena ni wasia kana he has checked and found I've spoken 121 times but he put a statement straight, never spoke in parliament kwa usa ingi ukawina facts kendoka nena teka waisi 121 nidhani ikiye kilonena kila kwasia nikana miaka swita na thukuma nyeni kunie wea mwingi na wea wako nanengane nolote ne kuyi Mbooni ni munenge na ni kunite uyo suku ibula kutialite na ingwenda ukuli andu Mbooni manenge mwanya nundu ni moni yeni ndonya na imoni yeni ndonya ukuli Mbooni together na Mbooni piyone ya yase miaka swingi 5 etiele na nundu kuimaundu maitu alama tialite ona mwenda na weta pio lelo waku makatunda kuisila wa polita training college kukaumilela tututha uende na ukulilwa lami niende na ukulilia na ninogwa kana onagwela mio sino wo kana maundu wangu mengine niende na kwika na nye niendo miaka 5 kenda ni mindukililie kilando nya kwika twithe na Mbooni piyone na ni kwa chandu Mbooni mena uwona kwa kana no ni mathukume nundu ni mathukumie miaka 5 des kwa audio mukulia atukukenda kwa moka tene o tene tumande kundu kibaswansioka unusio kaida mwanime aidha nenywa sana. Thank you. Alex. Thank you. Numumbiwa. Eto biwa. Okay. Hello. Numumbiwa. Ni hear me? Thank you. Yeah. There no kunenga points sianona. Yeah, in my profession I'm a problem solver. Na one of the things when akweka ni muda bize ni mundu wa agriculture na food security. Ningwenda ni increase productivity through sustainable farming practices na preservation of our natural resources. Ningwenda kuete artificial insemination schemes ile one in Kesao bati nele kwa mheshimiwa Tulimani 2 artificial insemination schemes. Ningwenda niete dairy farming and cooling systems ko niacha kalawa lakini ni Mbooni. Ningwenda kuete food processing on account lumete kalawa. I know the place that is the best place to have a food processing center is here in Kiteta. I want to be able to bring farming training programs on the food production chain and marketing. Na nambuda biana liko operation broker out.
kiugo, we deserve clean water in Mbooni. Na nienda kiugo cha ulua na cha irrigation. Pay focus ya kwa. Now my focus for the next 5 years will be the Thwake Basin. Ila Thwake Basin mwiwa ya Thwake na Adi. Na pe inge ya Apanga na Wadi water projects. Those are the projects that I want to focus on for mechanization of our water sources in Mbooni. Education. I am going to continue what the former member has done in terms of bursaries, because I believe that is the right thing. Current, okay. Current for a few days. Current for a few days. I will improve academic performance in our schools. Bursaries will be an investment, okay? It will focus on needy and bright students, and we will have 100% sponsorship for needy and bright students. Roads, mheshimiwa nwanena oboa roads. Yena otongelela. Lakini there's one road that has been talked about for many years. Mandela Mbooni. Masi water. That road has to be done. And I will get together with the MP from Machakos and the MP from Mbooni. And we, the three of us, will get that road done. For sure. Kibutwa Tower, that is a road priority. Nenge immediately is Kalawa, water. Electricity, we need to have rural electrification of the major institutions, the market centers. We would have gone through all of those market centers. Tienda Mulika Mwizi, Tienda Mulika Market, Mulika Soko, that's what we need. We need youth empowerment, that is engaging our youth in productive and meaningful activities. In summary? Economic empowerment, Etela, I'm talking serious things here. In summary? We need to identify the income generation activities for economic growth and sustainability and support rural development. Please, taisi ndateka siya muthia nikiwe tina se manifesto. Tienda utueleze, please. Please. I am the only one who can do it. I believe and I ask for God's strength. Ingwa nangai oke mbewapo nikanda nende na kuiwa anduma Mbooni na nienda tivika August 9 Mungu kula Alex Chalo Munyao ukambethia huko katika voting station gonie kula na nienda kula cienu ciothe Kalawa Waiyakako Kilimani Mbooni Kithungo Kitundu na Kisau Kiteta. Tafadhali, August 9th, nipigieni kura. I am the best candidate for Mbooni. Okay, sawa. Nene, ndateko ile briefly. Kwa wetu Mbooni ndeto sia kwa inya. Inene ndeto inya. Ngai atukanesa atunayo kebeleke. Ndeto sia kwa inya kwenyu. Ni asia kokelya musi na kwa ile mathayo manu. Na Ngai amwekenesa na tukukwe na usakwani wa Mungu na tuyendea na kwa kambi yetu ni muhimu. Thank you. Asante. Thank you so much. Nitwethi wana bindeseo Mbaito FM na na timu yonde ya Alame Ivela na ni muvea kwa alamo kie muthani wa umundi bwana Nene Nziuko, Alex na Erastus Kivasu nundu wa nena na andu maitu na muno kwisila mbaitu nundu ti yameo kani kwati alangi ona memosi nimethiwa na ibuso iseo ya kumana kila ethiwa nimeumonenga wikwatio wota atongo imo thino nyumbani munene ula ukite kwa Kaleli. Asante. Kilio cha mbunge cha Mbooni kina mbunge kina alama kwenda ukitia thantatu nao nthini methoketwe ni kana moke nthini wa kikalo kiki mwana indi tenda kuosa mwana wa kutungia muvea alama batha na malea maundu mo na mamba kuungamia budget cio ni kana moke moko nena nenyu andu ma Mbooni. Kwa windi asanteni sana. Ila kingi tenda kutunga muvea kwa ekalima Mbooni ala mwavika baani kana muke kwiyivia
titungia muvea education maitu onthe kila vandu na hindi mauma papa ni no musize katika Facebook ya mbaitu ninaona pena reaction bingi pena mmaende na ukulia makulio vau keka yuma sama vela tutaita makulia kwa windi tumwe kwati sevindesio yukuma baha social altar wa ivoindi tukwenda uminea atuimwe asanteni sana kwa kutunenge vinda na kwa kutuithukisya na indi tuithinesa. Thank you. No, tungamei and so much. Na pengine nondu nitwambiliilwe na mboya no usio tukamina na mboya tondu twambiliile na mboya pengine bwana secretary au chairman. Mike, please, Mike. Thank you. Niasa kwamba itu FM ni muvea muno nienda invite one of my colleagues Jackson Molo to move a vote of thanks na into tuivoya to me. Just quick. 2 words or 3. Thank you so much. Nikuenda tika oimwe. Nimwewe sitwa kunitoa Molo Jackson. I'm an engineer na ni member wa taa. Chakwa ni ngumutungia muvea muno. Aishimiwa undu twamino takuwa nundu ni mwezi umisinywe. No tuizi mwe very busy in your campaigns. Na imwelezwa ona mwendie na no tuizi ya mwe ni manengania koloni. So nendo imgwatie mwana. Tiuma tungia muvea kwa makuni yeko lwimwe. Thank you so much. Ithwe alangi ngutungia muvea na mituke na nduma media alama yetupatie. Ithwe mwatungia muvea tandu mata. Moderators, good job you have done. Nimwe kanesa mwatu kanesa. Na ene ndima Mbooni ni kwatia nimwe tukisia alama baba na mekuasa metukisia toko imo. Kwa kila kitu ithwe tandu mata nitwanenga na opportunity nikana mumedukisie musakwe mundula kola correct ithie tuyethwa atu political twenda onenga kila mundu flat baseline kana pandu basio izethe andu nimekata matamanya na tuyaibu aishimiwa ni mwatu itisie na itoka ko ni tukwenda nenu oila basi ya mwikati mutio nunyo nde tukomanite ta twende na kwitha tuichau tuikwata na pamoja kana twende maendeleo kwa. Thank you so much and God bless you. Asante. Pendato boya we. Temu volunteer umo to boya. Yes. Sio kao. Kana ngine yule tawasi. Let us pray. Almighty King of glory, our Father in heaven, we are before you this moment to honor you, to glorify you. You are the Lord of lords and King of kings. Such an opportunity, if it couldn't come from you, we couldn't afford it. Thank you because you have taken us through in one spirit. The people of Mbooni, Lord, are seeking you for the sake of a good leadership, a leadership that will take them to another level. Thank you for our leaders who were here and everyone who has participated for the sake of this county. Na indi yoba nondu wika maundu maku uikithi andu maku numendete wendo waku withiwe banduni ba andu maitu maitembea kundu na kundu kondu wakwitia kula ekanga yotongosie kondu wo na nundu sakuya andu maku undu waguo sakuwa ula waguo panduni ba aunga mebinda ya miaka 5 atume Mbooni yiki ya suti nginzau nundu kile bindo tunenga ebuso wianisiondu alao ndo tunengie mwana unduni twatunga muvea ekabeba wakutembe na itu utone usio wingai na nguma sionde ikusioke isitwa ne Kristo Yesu twavoya na twaikia. Amen. Thank you. Kendo kege sio tego. Bwana mwenda tu.